mama akaniambia yana pesa na nisimuulize na nirudi Nairobi nijue venye nitaishi. I'm a grown up, I can buy for myself medicine. Sina pesa na sina ya kununua dawa. Akaambia budangu, si wewe ulipata bibi wa pili. Sasa huyo bibi wa pili take over. Na kama hata nunua, naweza fuata brathangu. Meaning that I just pass ako okay, nikipass na nizike. They have given up on you. What kind of a burden is that mentally? It hurts. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and welcome to this episode of My Story. And today's story, our guest is Susan. And Susan has a condition. She'll tell us about it. But the reason we've called Susan to have this conversation is because she set up a fundraiser so that she can treat herself. Unfortunately, her mom treated herself with that fund. Let's hear how it transpired. Susan. Hi. Welcome to Tuko. Thank you so much. Who is Susan? Thank you so much, Kingori. Thank you, Tuko family. Susan Mukami from Embu County, a place called Gakwegore. Susan is a business lady. I sell clothes. Susan is actor too, here and there. Yeah. Okay. That's me. That's you, in a nutshell. Yeah. You come from a family of how many? How is your family, basically? Let me say I come from a family of mom, dad, and my late 2 siblings, and me. Yes. And my parents, they're good. They were... my mom was a teacher service commissioner secretary, and my dad was a principal. But now they are retired. Yeah. Oh, so you had a good, had a nice upbringing. Yes, yeah. I have asked that because it will answer some questions No later. problem. And it's okay. How did you know that you have a condition that is rare, and what is it? I have a condition called arteriovenous malformation. What? Arteriovenous malformation. Okay. Now, from my biology, I have heard the word artery there, and vein. Yeah. Malfunction. Malformation. Malformation. Yes. Wrong formation. So, explain in simple language. In simple is I was born with artery and vein when they are thin. So the more I'm growing, the more they are struggling to need the blood, to transfer the blood, like automatically venye damu. Circulation. Yeah, circulation. So I have a glue on the vein and artery, whereby now I have to take medicine so that when the blood, because blood unini haraka, when ikifika hapo, it doesn't go fast. There's a level on how to pass. To balance the to balance the blood. there. Yes. Yeah. What now necessitated you to raise money, and why? Kingori, it has been a journey. And let me give credit where it's supposed to be given. My dad was the one who was sorting everything in terms of medicines. He was the one who was buying for me medicine. But now, 2020, when my brother passed, it's when I started seeing signs. Because even there's a time Kingori, I was working, I can't say this, the specific place, but I had forgotten to tell my dad. Like, we had an agreement whereby I'm telling my dad my medicines in 3 days. But now that day I had forgotten. So I called my dad after coming back to home. I called my dad. Nikamwambia, mambo daddy fiti. No, my dad doesn't ongea in a good nini ule wa kuzusha. Nikamwambiaje, daddy akipole nimesahau kununua dawa. You know what my dad told me? After kunitetesha, akaniuliza,
So nataka nifanye nikupe damu yangu ukunywe ndio upone. What? You know, I was in a matatu. Kengori, I was crying. I went in my house. I was like, why? Ungeniambia tu hata una. Unaniget? Later on, that was around 2. At 5, a lady, because my dad was sending a medicine, I went to pick. So that lady alinicall 5. Akaniambia, Suzy, kujia dawa. I was like, mbona dad uliniambia hivyo na tena unanitumia the same day? Unaniget? Ungeniambia hata sawa ama ukate simu. You get? That thing until today, I guess I'll never forget. But dad has been there for medicine. But now after my brother passed, I started seeing things changing. And then 2021, on, I guess it was November, December, I can't remember. My dad knew that my medicine is like zinaenda kuisha. I stayed a whole 1 week, Kengori. Unajua tulikosania nini? Because when my brother died, I didn't know I'm getting depression. So all the time nilikuwa naenda kuona Dr. Herman. Dr. Herman ananipea different tablets. But kumbe ni depression ina lead to how I'm feeling. And then I wasn't eating. So when my bro passed, Dr. Herman suggested I see ni therapist ama ni psychologist. And then I told my dad, you know Kengori, this psychologist ama ndio therapist I was seeing, ndio second wife. That was, you know, your stepmother. Yes. But now back then Kengori, with my depression, singefikiria hivyo. When now I came to find out, Kengori, I was like, let me call my dad, nimuulize atakama jo, atakama. Siupige introduction, me I'm okay. But why send your wife to act as a psychologist ama ni therapist? You know when you have depression unatakanga tu kutoa kila kitu kwa akili. You know nilirudi zero Kengori. So wakati nilienda saa home, wakati sana nilienda kuona Buda kumuuliza mbona huku nibaia dawa. Nikamwambia daddy, akitu ungeniambia una pesa ningejipanga venye hata kama ni loan nitaambia watu anichangie ninunue. You know my dad told me what? Wewe ndio ulifanya hata daktari wako ya therapist nini atoke sijui bla bla bla. Nikamuuliza daddy, lakini si huyo daktari ni bibi yako? Kengori, my dad woke up akaniambia uko kwa nyumba yangu na naweza kuambia utoke. Season saa ngapi Kengori? 6. My mama alikuwa ameketi hapo. Mamangu akamwambia kuna kwenye mtoto wako anaenda. And kutoka hiyo siku my dad akasema hanibai dawa tena. Niko over 18. That is when you started buying for yourself? No, now it's when my mom now ali take over. My mama kaniambia sasa kami usijali. Enda. Back then, sasa hiyo time, my dad ni alikuwa ananilipia hao. Sini 2020. 2021 hapo. Ikabidi sasa Kengori, mimi nimejitafutia hao na niende nijilipie. Na hapo ndo nilianza life yangu. At a bed sitter, and I was paying 6,700. That's when now I started my life. But now my mom akatake over kuninunulia dawa. Yeah. So at what point now did you start to think about a fundraiser? That was last 2023 December is when I suggested to my mom we do Harambee because that money was impossible. And my mom came through. We did Harambee because my mom was like my best friend. There's nothing my mom doesn't know about me. People came, we raised money, and I was so happy. I was like, Mom, though, because now I was working, I went for Harambee, then I came back. I told my mom, pesa zenye utapata, weka kwa bank. After tumeka kwa bank, we know how now we will try our best penye tutaweza kununuanga dawa. Kengori, I waited. Now every day my mama tulikuwa tunaongea na my mom like every day.
it's when now on that is 2024, and last year on November is when I told my mom, called akaniambia nini yake ya gari insurance imeisha. Nikamwambia mom, sifanye hivi, enda kwa nini kwa hiyo bank yenye tulieka doza dawa, toa then umake sure umerudisha kuzinza dawa. My mom akaniambia hana do. Kingori, I was shocked. Sina pesa na sitanunua dawa, nipeleke kotini. Mom, sasa in short, mimi nimemaliza. How much was raised during the fundraiser? That day is when I knew it was 290,000. So when my mom told me it's only 50 remaining, and 50,000? Yes. And back then I had a connection on how to get the medicine at a cheap price. I was shocked. I remember even I asked my I asked my boss to give me one day to go to Embu to know how my mom ametumia do zangu. When I went, my mom ni ule like always msure, like she's never wrong, she's always right. So akazusha, me started crying because Kingori, I had tried my best. And akaniambia yanado na ajui kwenye atatoa pesa na asiulizwe, nisimuulize. That is my parents wanaongeanga na like many, but anakuongelesha. So I'm used to it. So my mama akaniambia yana pesa na nisimuulize na nirudi Nairobi nijue venye nitaishi. I'm a grown up, I can buy for myself medicine. And that's when now Kingori, I was like, what should I? Kama ni kukufa ni kufe, cause Kingori, where will I get 600 bob every day? I'm not employed in a government. I cannot buy my medicine na the card SHA. I can't. Why? Why not? Ilikata. So I have to have cash. Every day 600 bob. Kingori, we be logic. So then as you were discussing that at home, this money was to make sure that you have medication? Yes. It was not for any other purpose? No. So now when you say that you don't know how it was spent, the people who contributed for you, how will they take that? They came along this year when I told my sister-in-law I don't have medicine for July. And then akaniambia ataongea na my dad, because we weren't talking with my dad since then. And my dad, I don't know, alishikwa na roho gani, akanicall. Hata nilikuwa nimemblock, nikamwanblock. Akaniambiaje, Kami ananitanga Kami amsuza mukami, so anatwanga mu. Akaniambia enda home. Nikaenda home. Kingori, saizo sina dawa. So me expected my mama ameniona aninunulie dawa, cause nilienda nikamwambia mom nimekam home na ni daddy amesuggest I come. You know, Kingori, for those 2 weeks I stayed home. Anxiety, all kind of whatever I feel, nilikuwa na feel home. My mom hata hakuwa huko, alikuwa shughuli zake tu. Si umeambiwa na babako come home, si umgoje. Nikamwambia mom, aki tu si unibaie dawa. Akaniambia hana. Mi kafika, I remember there's a time before that 2 weeks zishe, nilifeel by I'm dying, and your time, your two weeks, bado my dad hakuwa amekam. Mimi nikampigia simu nikamuuliza, daddy, are you coming? Akaniambia Nikamwambia mimi venye na feel I'm not okay, let's do this. Wacha niende nitumie do, hata kama ni punch 500, niende ninunue dawa at least for one day because I'm dying. You know, Kingori, niko Embu, nikaenda Embu town kutafuta dawa. Kumbe Embu hakuna hizo dawa. I remember it was around 4. Kingori, I told my dad, mi daddy nafika Nairobi kwenda kununua dawa, alafu nirudi. You know, I came to Nairobi, nikaenda chemist, nikanunua dawa nikakunywa,
nikakuja kwa nyumba yangu nikalala because of how I was feeling, and then the following day nikarudi Ocha tena. It's when now my dad came. My dad came with my uncle and my grandpa, and then the two members who are in the committee. So my mom was asked, pesa zilienda wapi? You know my mama alisemaje? Anaweza chase kila mtu kwa hii nyumba. Yeye ana pesa na anunui dawa. That is not our money. That's public funds. Hiyo ni pesa ya wananchi. Wala utaita kesho. Akaambia budangu, si wewe ulipata bibi wa pili? Sasa huyo bibi wa pili atake over. Aninunulie sasa dawa kwa sababu mimi ni mtoto wa babangu, na sasa yeye babangu sasa si akona bibi mwingine. Sasa yeye aninunulie dawa na hana pesa, na kama hata nunua bradhangu naweza fuata bradhangu, meaning that I just pass ako okay, nikipass na nizike. And you're the only surviving child? Yes. They know everything about my condition, how I feel when I don't take the medicine. They know everything. And that's my mom. I was frustrated, Kengori, because coming from someone who... My mama alikuwa best friend yangu. Nani get? Alikuwa best friend yangu. Mtu yani nilikuwa namwambia kila kitu tu. Aya, sasa when you went home, do you see any changes? Like this money maybe was spent on furniture, electronics, anything? Nothing. Nothing, Kengori. Nothing. Did you confirm that indeed only 50,000 was in the account? Like going to bank na yeye? No, I didn't. But sasa alikuwa anaongea. Hiyo ndo naweza sema aliniambia. Na hiyo 50,000 Kengori, that was last year. Ndio alitumia kununua sasa dawa ya imwaka, January to June. Hiyo ni 6 months. So kutoka July sasa ndio nothing. Like hiyo 50K hana any 0.00. Did you ask her where the money is? Yes. And what did she tell you? Hakuna, aliniambia niache kumuuliza maswali. When we were doing the contribution, watu wangu walitoa pesa ngapi? That's what she asked you? Ndio, yes. She asked me, watu wako walitoa pesa ngapi? I returned for you that money that your people were contributing, because the card had her number and mine. But Kengori, we be logic. Mtoto ndo atatumiwa pesa ama ni the parent? It's the parent. Now, because I had created a group whereby my primary colleagues came through, and a few friends who knew me, the people who contributed on my side, they contributed 30K. So my mom told me, unataka, you want that 30K, I return it to you. Nikamuliza, mom, was it, kwani we were contributing so that we separate money? We were contributing so that I get medicine, I sustain myself, I start my life. You get? Because Kengori, I had done to my best how to get this medicine at a cheap price. So even I was like, mom, thank you. Thank you for helping me to have Harambee. Now, watu wamenicontributia 290, thank you. Now you can live your life, mom. Mimi, I'll make sure, mom, whatever you wanted, I'll buy for you. Mimi ntangangana. Let me now start a life, because my life. You are assured that you have security of medication. Yes. What exactly happens if you don't take medication? I'll get seizures automatically. And that can lead to coma, or I be paralyzed, or one of the senses, my senses, they just disappear. Yeah, it's not a good thing. Yeah. And you will take medication for the rest of your life? Yes. Susie, please paint for us a clear picture of your relationship
with your mom, because you've already told us that she is your best friend or was your best friend. How was your relationship before the money, and how has it changed after the money scandal? Before the money, oh my God, she was my mom, my best friend. Yani she was open. Hakuna kitu singemwambia na hakuna kitu angeniambia. I supported my mom 100%. Even when she had court issues, when they were disagreeing with my sister-in-law, I was on her side. Yani there's nothing I couldn't do for my mom. Na hakuna kitu ningeficha mamangu. But after the money, to be honest, Kengori, I got hemorrhoid. I called my mom 22 times. She didn't pick. She has never spoken to me from January. This year? Yes. A call. Hello, ukoaje? Nothing. Have you been home? Yes, when we went. And yet the 2 weeks, like I told you, she wasn't speaking to me. Even hi, umemkaje? Nothing. How about your stepmom? I don't know even where she lives. Do you think that your dad having another wife could have contributed to her reaction? To my mom's reaction? Yeah, kinda. But Kengori, haimanishi because you have issues with your dad unilete. But according to how that day when we were speaking, ni kama my mama anatoa mauchungu na mimi. Unani get? Anataka my dad feel vibaya, but anatumia indirectly. Like ananitumia, like, how can I put it? Like, mimi ni mimi nafaa kusafa on behalf of my dad. Like aone mimi nasafa, ndio buda one bedhe ulini hurt. Sijui kama unanielewa? Yeah. The way she spoke, I was like, Mom, really? Even the committee members wako like, aya, kwani ilikuwa ifiki hapo? Kivipi na huyu second wife ya my dad anaingilia wapi na mimi? We be logic. Anaingilia wapi na mimi? I don't know even where they live. I don't know like maisha yake. You get it? So yeye kusa that day when aliambia mzae like sasa nimekuachia mtoto wako na bibi wa pili, kama uwezi mnunulia dawa aende afuate Denu brother yake. What does that mean? Like ni umekuwa ukinibaya dawa. And then at the end of the day, Kengori, I knew I had money. You get? So hata kama let's say hata angesema na kupea pesa zako na uishi maisha yako, Kengori, mimi ningekuwa naishi maisha yangu, singekuwa mbali. So yeye kusema hivyo, I make sense kwangu because there was money. You get? We be logic. There was money. And there is money. Hadi sai kuna do, because hiyo contribution 290 zingenipeleka Kengori for 3 years. Kama mimi mwenyewe sija work hard whereby na make sure niko na 10,000 for 1 month. You get it? So about, I guess, anataka kunieka katikati ya grudges yake na my dad. How can you describe your family now? Oh no, ni kila mtu na maisha yake. Yeah, that's how I can put it. Everyone njia zake tu. Wenda yako, mimi niende yangu. You know, Susan, you're a survivor. Yeah. So how now do you survive on your own? Kengori, how can I put it? Let me say it's God. Because me selling clothes, Kengori, tukue logic. Kuna time kunayo, kuna time busy iko fiti, kuna time busy haiko fiti. You get it? And
most of the time Kengori, I'll be honest, I sleep kama sijakula, cause niko like nakula nitumie 200 bob. Let's say a day nimepata punch 500. Na hivi najiuliza nitatumia 400 bob nibakie na so, ama nitabakia na so ni save 400 bob. You getting? Because now I have to be logic. Ndio hiyo nahitaji dawa by Jan. Nitasave aje do? So most of the time I sleep kama sijakula. Na kunywa tu dawa na naambia Mungu, unaona. To be honest, even ndio mimi na survive. God, we mwenyewe unaona. Nina put work kwenye naweza. Kengori, if I got a good marks, ningezanga kwenda huko kwa biz. But now, sikupata grade fiti. Na ni because nilikuwa msika. So, nile nang'ang'ana na unajua hapa nje sahi. Sieti kuko fiti. Na sitaki kufanya Kengori, I know naka fiti. So ningesema nicheze venye mademu unaelewa chenye nasema ni very easy. But I can't. Najirespect, najipenda kwenye God amenitoa kuna vitu zingine siwezi fanya. So mimi namwambiangaje God, hatujakula leo. Wewe umeona tumepata punch. Tuna save ya dawa. Kesho ni wewe. You have these conversations with vibaya sana. Let me tell you, if you've never I talk to my God as if ni kama vile tunaongea na wewe. Because Kengori have suffered, man. Mentally. Wacha nikwambie, finding peace of mind, Kengori. Peace of mind. Because Kengori nilikuwa kwa nyumba 1 bedroom fiti sana. Nilikuwa nimebuy hata, yani nilikuwa nimebuy vitu mob sana, nikaacha. Nikauza, sorry. Ndio nilipe, because when we did the Harambee, my mama aliniambia ni relocate kwa ile nyumba nilikuwa nalipa 67, because hiyo place nilikuwa kulikuwa kunanyesha. Akaniambia nitafute keja. Nikamwambia je, mama mimi sina hiyo do. Mtu jikuna kwenye unafikia. Mimi Kengori nilikuwa na 67. Masa akaniambia je, niende kwa keja fiti. Kengori nikapata keja ya 10. Kengori nikapigia mama. Nikamuulizaje, mam, nimepata keja ya 10k. Utakuwa unanisotia juu? Akaniambia Nikamuuliza mara ngapi? Mara 3. Kengori nikahama. Si niko na pesa za dawa. So I was like, kutafuta do ya keja na kujimaintain sasa. Suzi hata tutakuwa tunaenda kuweka eyelashes, makucha, sasa tunakuwa dim sasa. Honey get? Yani nilikuwa nimeona I've sorted my life, Kengori. Because kasi hizi dawa Kengori siwezi kuongelesha vile na kuongelesha sai. Unanielewa? So wakati nilihama, I was like, mom, thank you. Na alikuwa ananisort. And then akaniachanisha tu hivyo. Landlord atakuwa understand, Kengori. Lakini lazima ulipe. Ndio hiyo hemorrhoid ikanipata. Mtu unajua hemorrhoid ni nini? That thing is so painful. Nikaenda hosi. Hivyo ndio nilitumia savings zangu zote, Kengori. Have kusell vitu ndio nilipe landlord. Mimi hata ilikuwa imefika place, I told the landlord, what you can do is let me just take my medicine. Peke yake nitakuachia kila kitu. Mimi wacha niende kwa street. Lakini niko na dawa zangu, miamuke. Kengori nilienda, nikatafuta keja. Nikasemaje, ni sawa. Nikapata single room. Nikahama. Kengori wacha nikwambie, wenye watu wanasemanga ati God lazima ati you go to church, God anatakanga uongee na yeye hivi wewe anakuongelesha. Mimi nilikuwa nakaa hivi naambia God, wallahi bila hakuna God venye tuna nini. Wewe umenitoa kutoka koma, nimeenda operation ya kwanza ya pili, alafu nikuje kuteseka ati niende kwa barabara, ama ni kwenye hiyo thought ya kwenda kufanya hiyo. Uongo hiyo. God akanisaidia nikapata keja single room.
Keng'ori, wakati niliingia kwa hiyo keja, do you know peace of mind? Do you know peace? Unalala hivi aufikiri kitu Keng'ori. Hapo ndo niliona Mungu. Na nisikudanganya, kutoka hiyo day niliingia kwa hiyo keja, I don't know how miracles work, but Keng'ori have been surviving. Ni pahali where we found you? Yes. Yes. That is when I saw God. Keng'ori, mi uongelesha God kila time. Nikikaa hivi namwambia guy, jioni tunakula. Wewe unaona, jioni tunakula. Always jioni tunakula. Na nakula. You don't have a child, do you? No, I don't. But I can have a child. There's these rumors nimesikia, people are saying I can't have a child because of my condition. I can have a child. And the child cannot have my condition. Okay. It's not a genetic condition. Yes. Let me ask. You are very beautiful. Thank you. Do men approach you? Yes. And what is their reaction when they learn about your condition? I avoid telling them about my condition because Keng'ori, we be logic. Nobody wants to be given a burden because mine it's a burden. Buying for me medicine every day 600 bob, it's a burden. Kama kwangu it's hard, ni mtu mwingine ataitikia. So when I see men, like someone wants we have a relationship like deep, I just find something to, and then waenda zako niende zangu. Yeah, I really avoid because I don't want to be a burden to someone. I've been a burden to my parents, now a stranger, and you know a stranger, you don't know this guy, mtakuja kujuana huku katikati. And I don't want someone who will beat me because kama kuna kitu naogopa zaidi ni kugongwa. Yes. And I don't want someone who will shout. I don't like to be shouted at. So ni mwanaume yupi huyo ataitikia mimi kama Susan na condition yangu? We be logic. So what I don't like to be left. Kama kuna kitu moja aspendangi kuachwa, wacha mimi niachane, haitaniuma. Yes. How does it make you feel when you know that you are surviving alone and the family is dysfunctional? Like first there was the loss of your siblings and now there's an issue in the family. You're surviving alone. How do you take it? I don't know how I take it. Like, I guess it's because of the words that have been told by my dad, my mom. And then nikakuwa na depression and nime overcome the depression. Nime accept it is what it is. You get? It is like it shall happen. Maji isha mwagika. Kila mtu na life yake tu. Yeah, I don't have anything like specific. Yeah. So what is your plan now? Now that you know whatever you had set aside for your medication is not there, how are you taking each and every day? To be honest, there's nothing else in my mind. Just to nashinda nikiamka, kitu ya kwanza nafikiria ni nitatoa wapi pesa za dawa. Hiyo ndio kitu tu ina ring tu kwa kichwa. Natoa wapi pesa za dawa? I don't have anyone I can ask for help. Someone in my family to help me. I'm all alone. This is not a condition I can I just play like nikose kunywa dawa leo kesho. Like it, I have to have 600 bob a day. That's a lot of money, Keng'ori. 600 bob a day, it's a lot of money. SHA is not working. Where will I get the money? That's sasa hata hakuna kitu kingine iko kwa kichwa yangu. Yeah. When your family will watch this interview, what do you think will be their reaction? Hey, Jesus Christ. Oh my God. One, I know. One, nitaambiwa
nimewaibisha. Hiyo nayo niko 100%. Nimewaibisha. Mimi situmia akili. Hiyo ni kitu moja najua. Nitaambiwa nimeaibisha familia yangu na situmia akili. But mimi nataka kuulizaje, wenyewe wangekuwa in my shoes wangefanyaje? When that money was spent, what was their, what were they thinking would be the end result? What would happen to you? They didn't. I've never heard. One, I've never seen my parents sitting down and discussing. Hiyo ni kitu moja. Ya pili, I've never heard them calling me and asking me how we can, what's nini mbele, like what should we do so that I can't miss medicine. According to how nimekuwa nikiwasikiza they're like, tutakuambia upate mtu. I'm like, so ni kama niko mzigo, because when you tell me tutakuambia upate mtu atakuwa anaweza kukununulia dawa. To me, according to how I know my parents and how they put it, I think they're like, nitapata mtu sasa nikuwe like mzigo kwa huyo mse, wenyewe wajitoe. Unanielewa? Hiyo imenilid kwa when umeniuliza if I envy to be in a relationship. Hiyo imenilid to like, no, I don't want, itakuwa mzigo. Unaniget? So wazazi wangu ni kama wame give up na mimi, let me put it like that. Mimi napenda kuwa honest. Wamechoka. Na ni ukweli, mimi nakwanga ninawaambia na naambianga Mungu wasaidie sana wasitoke kwa hii dunia kama hawajapata pesa zote zenye wamenisaidia kupata dawa. Because Keng'ori unaweza ongelesha mtu directly na unaweza ongelesha mtu indirectly. Mzazi wako anashinda akikukumbusha, nilikusomesha nikakupeleka shule, ni mimi nimekuwa nikikununulia dawa, ni mimi nimekuwa ni transport mafuta. Hiyo ni indirectly. Being a condition that I live with for life, si expect mzazi wangu anikumbushe ni ananinunulianga dawa. We be logic, Keng'ori. Kitu na expect mzazi wangu ni aniambiaje, Kami, unafanyanga kazi gani? Si utoe 500, mama atoe hii, daddy atoe hii, uko na dawa ya? You get? But all the time they are like, nimechukua loan. They always argue about that. Nimechukua loan, nimekopa, niko na madeni. That's what they say. Yote ni nani? Mimi. Hadi kuna time Keng'ori nakaa hivi nasemaje, najulizaje, Deno, my brother, mbona ulienda na ukuwa msika? Mimi si ningeenda. Cause mimi nimekula pesa zote za wazae. Ukweli ama uongo? Wamechukua loan all the time cause ya dawa zangu. But my brother hakuwa msika. Unaniget? Niko that point. But God ananiambiaje, ako na plan zangu. Hawezi kuwa amenileta kwa hii dunia mara 3 for nothing. Haezi. You have mentioned something that I was about to ask. Whether you think they have given up on you. What kind of a burden is that mentally? It hurts. It really hurts. One, having a condition that sijasikia mtu mwingine ako nayo. Unajua kama Keng'ori ningekuwa na condition kama cancer, ningekuwa like, huyu anakuanga akiongea, so siko peke yangu. Unajua kuna kuanga nako kauzito tuko like, huyu ako nayo. Nobody has that condition. And then I don't come from a family yenye ajiwezi, inajiweza Keng'ori. And then sasa I'm all alone. Wazazi wangu wameniacha Keng'ori hadi at times nakanga hivi niko like, God, si unichukue tu. Ama I always ask
tunaambiwa tusiulize Mungu maswali, lakini mimi umuuliza. Na muulizaje? Kwa nini ulinitoa kwa koma? Sungeniwacha. Kwa nini basi ulifanya niamke kwa operations zote mbili? Kama wazazi wangu all the time they argue it's about me, about venye ananisaidia na dawa. Who am I? Like ninadu kwa hii dunia nafanya. But it's okay, you know. It's okay. God akona something. Ndio maana every day I'm waking up. You're a walking miracle. Every day I'm waking up. And all the time, kama God angekuwa kuongea, kila siku nikiamka na kwanga nikimuuliza tu swali moja. God, umeniamsha kwa nini? Kuna mtu amedai? God, umeniamsha kwa nini? He has a reason. He has a purpose. You get? Hadi nilienda nikaambia mom, Deno amedai. Mbona mnalemewa na mimi? Na hii condition mnajua unajua wangekuwa wazazi wenye walipata niko like hapa katikati ama wakuwa wamesota like they don't have money, Keng'ori ninge understand. But ni wenyewe wamenipeleka hizo hospitali. Na si hospitali kidogo, Aga Khan. Watu wangapi wanataka kwenda Aga Khan? Kutritiwa Aga Khan, Nairobi Hospital na VNXP. Wameweza. Wanakuja kuniachilia wakati God anafungua milango. Keng'ori, it hurts. It really hurts. But God yani, let me tell you and I'll be honest. Now, hata waongeaje, nimeji-accept. Do you know accepting yourself? Najua, nimeketi hapa najua Suzy. You're all alone. Niko msick. Na hii sickness ni to life, for life, hadi ile day yenye nitadai. Lakini, lazima ukunywe dawa kila siku. Lakini, lazima nijipende. Suzy, jipende. Watu wataongea, baadaye watalala. Lakini, love yourself. Kitambo I was minding about what people will say, but now, I've accepted myself. Ni mimi na mimi kivyangu. Na hivyo ndio na survive Keng'ori. You're a very strong lady. I have to. Sina option. Because Keng'ori nakanga hivi hadi nilikuwa naambia my sister-in-law, ningekuwa na mtoto Keng'ori, wallahi bila sijui ningekuwa wapi sasa. Imagine ningekuwa na mtoto na hii condition na chenye nakapitia. Acha nikwambie, guys, think twice, man. Say not think thrice. Marafiki, people who are wako around you, they can, you know, I had my best auntie. My auntie alinikola akaniambia, Kami, kama wewe ni kusikiza kushinda ukiitisha mamako pesa, ujue mamako hata kununulia dawa. Nikaambia my mama aje, basi si ufanye hivi. Kama kunipea pesa ndio shida, basi ninunulie dawa za 5 years. Za 3 years, sorry. Za 3 years. Kwa hiyo 290. Si hizo ni dawa za 3 years. Keng'ori, mimi nisikudanganye. Hadi nikamwambia mimi aungewahi niona home. Mi home ningekuwa nakuja kusalimiana. Ile hi guys, mko fiti hivyo. But no mom, umeniacha. Unajua sina hata bob. Hata bob, mom. Hata ungeniachia basi 50 ama so kula so ni unibakishie 50 Keng'ori. Si ningeng'ang'ana. Lakini sasa amekula. Yani I don't know ni kukula ama amefanya nini. Nothing. Ndio hiyo budangu for which by the dad, thank you. Wacha nipeane credit kwenye iko. July when we spoke with my dad, alikam through akanibaia dawa kutoka July hadi December. Akaniambia kutoka Jan nijisort, for which na understand because ni ana take care of my nieces. There are 2, Chantel and Joylene. Very, I love them. Nikamuelewa. Nikamunderstand na nikamwambia ni sawa. Lakini Keng'ori nikakaa hivi nikajiulizaje because I know my dad. Nikakaa hivi niko like mwenye nilikuwa nategemea hayuko. Si ni masangu hayuko. Nani mwingine isipokuwa God.
Nikasema ni sawa tu. Nikakaa hivi nikajiuliza, Suzy, ama tufanye ile kitu yenye mademu anafanya. Nikakaa hivi niko like, lakini sasa Doki alisema siwezi tumia P2 na siwezi kwa coil because the medicine they are very strong. So if I just mess up, that's how nimepata mtoi, na nikipata mtoi atatoka because of the medicine. So tunaweza fanya hiyo kazi so tufanye nini? Tufanye yenye tunaweza, yenye hatutaweza tuulize watu. Na hapo ndio sana niko because it hurts King'ori man. Kwa wazazi wamekulea vizuri King'ori, I mean nilikuwa kusema naambia daddy babangu sio kupeana do, lakini daddy twende out, daddy nataka hii. Hakuna kitu tumelaka, nothing King'ori. Lakini wamekuja kuni all because they're saying all because I'm 18 and above. Sasa nimefika 30 na kaivi najiuliza because there was a time I wasn't able to walk ama kuongea, I was stammering. If I get seizures and I wake up na nikuwe na such condition, wanaweza niachilia tu. Na kama hiyo time nilifanya operation ingeenda ubaya and then nikuwe na disability, wangeniachilia. But all because King'ori ni God, niko na hiyo condition, but nikitoka hapa nje mtu hawezi dhani niko msick. All because ninajijua sifai kufanya hii na hii na hii, haitafanya nikuwe na seizures. Nimejielewa, nimechukua ugonjwa wangu in a positive way. Unaniget? Like I've accepted who I am with this condition. Aya, daktari amesema nini? Usibebe vitu nzito, usiiname for long, usikimbie. We don't do that, we'll be okay. Well and good. Mimi hakuna kitu nitafanya. I just follow what the doctor will say. Well and good. And they know it. Kitu inaniuma ni King'ori, wanajua. Kama wangekuwa najua ningeunderstand. They know. They were there when nilikuwa naenda kwa Dr. Uluoch. Dr. Uluoch ako like, Susan, umepata E. Congratulations. Mimi namwambia wewe sasa, wewe jamanini bwana. I was crying. But Dr. Uluoch anaona kwake ni A. Sasa kumbuka mzaini Prince Masani anafanya kwenye ameandika teachers, lakini mimi napata E. You get? But they were okay, they were proud. Hakuna time washainizushia cause hiyo. Alafu ananiacha wakati God may come through, nimeweza kupata a way to get those medicine at a cheap price King'ori. Hata kama ni ushetani, hata kama huyo shetani anakuanga. Ai jamaneni mam. Hata kama ni kulipa madeni. Hapana. Susan, would you be willing to give out your contact? Yeah. Please. My number is 0719729652. Again, 0719729652. Italeta Susan Muriuki. Yeah. Susan, welcome to Tuko family. Thank you. Because you are now part of this family. And as you were looking for a way to find your medication with more friendly prices, you asked a friend who knows a friend who knows a friend on where you can get them. So now this family as well, they know someone who knows somebody. I'm sure they will work with you. They will work with you. You become part of us. Feel the love. Thank you. And the warmth of a family. Thank you. Regardless of what has happened to your own family. But we pray that at some point, you come together as a family. I hope so too. Yes. I hope so. But before we leave, what message do you have for your mom? What I can tell my mom is, Mom, despite
whatever is going on, I still love you. I know there's something or someone who's trying to, I don't know what's going, sijui nini kwa kichwa yako, what you're undergoing, but mom, remember kule tumetoka. Remember Mungu ule mwenye tumekuwa tukiomba. Kumbuka mom, kule tumeng'ang'ana kupata hizi dawa mom. Mom, kumbuka chenye tumepitia. Please, just sit down with yourself and just know, mom, me, I love you so much. I always pray every single day, and you know it. Naambia Mungu akusaidie, usiwahi get sick na usiwahi lack. Please, mom, sit down. Kama nimekukosea, again, mom, kama nimekukosea in all kind of ways, nisamehe. Forgive me kindly. But one thing, nakupenda tena sana. You are my best friend, man. You are my OG. Please, nataka huyo mtu nitakuwa napigia tena na mwambia mama, hivi ndo nafanya, hivi ndo mama nze, I love you so much and I miss who you are. Please come back. Wow. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon to you. Am I speaking to Njoki? Yes. Okay, my name is Kingori. Yes. I'm calling you from Tuko Media. Tuko. Yes. And I was talking to your daughter, Susan. So that is why I'm calling to follow up, and I'm recording this conversation because it's a story that I'm doing. But when was this? I talked to her about a few days ago. Okay, are you in Nairobi? Yes, I am. Such a conversation should not be on the phone, my dear. Okay. Yes, how can you make the arrangement but not on phone? Now, do you want me to come down to Embu? And what's my daughter doing now? What can I say? No, I just want to hear your side of the story so that it doesn't look like I only listen to her side. Okay, can you please give me some time? I think about it, then I'll call you back. So, you don't want to hear the allegations, accusations? Ningetaka sana. Mm-hmm. Right now I'm not in a very quiet place, you know. I'll give you an answer very soon. Okay, thank you. Let me first of all settle. Niko kwa meeting kidogo. Thank you. Tuko family. This was intense. I am out of words, but that is Susan's story. I pray that we work with her, get in touch with her. She needs all the love and support from all of us. Until next time, my name is Kingori Wangeshi. Thank you so much for watching.